Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning everyone. So today we are going to continue with the last subtopic for this chapter, which is 1.3 Stoichiometry. So the learning outcomes that you will learn in this subtopic is you will learn to write and balance the chemical equation by inspection method, redox equation by ion electron method, and define limiting reactant and percentage yield, perform stoichiometric calculations using mole concept, including limiting reactant and percentage yield, as well as the calculations involve our reacting masses, volume of gases at STP and RTP, volume and concentration of solution. So in this video, we are going to cover only the part A, which is balancing equation, and then we are going to cover the limiting reactant in part B and the yield in part C. Alright, so this is the overview of what we are going to learn in this subtopic. So first, let's get started on the oxidation number. So what is oxidation number? So oxidation number is the charge the atom would have in a molecule or an ionic compound if electron were completely transferred. Okay, so maksudnya charge atom bila dia dalam molekul ataupun dalam ionic compound. So we can determine the oxidation number of the element using these rules. So there are 7 rules. So the first rule is, in a free element, an atom or a molecule, the oxidation number is 0. Okay, which means that kalau atom tu stand alone, dia bukan dalam molecule ataupun compound, okay, dia punya oxidation number of that atom will be 0. Okay, and untuk certain molecule, for example, Cl2, dia punya oxidation number pun 0. Alright, so second rule. Dia kata for monoatomic ion, the oxidation number is equal to the charge on the ion. So which means that, for example, here we have Al3 plus ion. So the charge for this ion is 3 plus. So the oxidation number for this monoatomic ion is from the charge the ion has. So in this case, the ion has 3 plus charge. So the oxidation number will be plus 3. Same goes to this one, the S2 minus ion. So this ion has 2 minus charge, so the oxidation number will be negative 2. The third rule is, for fluorine and other halogen, they will always have oxidation number of negative 1 in its compound. Okay, maksudnya kalau fluorine and other halogen, kalau di dalam compound tu ataupun molecule tu, dia akan ada oxidation number of negative 1. Okay, so untuk other halogen selain daripada fluorine, okay, dia akan ada positive number when combined with oxygen. Okay, so let's look at the example. So first example, if fluorine in sodium fluoride, so it has the negative 1 oxidation number, and oxidation number of chlorine in Cl2O7, it has the oxidation number of plus 7. So which means that when the other halogen is combined with oxygen in a molecule, it will have the positive number for its oxidation number. So let's go on how to calculate the oxidation number in a molecule. So we have the first one, fluorine in NaF. So we know that the molecule NaF here is a neutral molecule, which means that it has the 0 oxidation number. So NaF will be equals to 0. So we know that the sodium Na dalam molecule ataupun compound, dia punya oxidation number of Na will be positive 1. So positive 1 plus F will be 0. So F punya oxidation number in this molecule will be negative 1. Okay, so let's look at the second case. So oxidation number of chlorine in Cl2O7. So we know that Cl2O7 is a neutral molecule which has the 0 oxidation number. So Cl2O7 is equal to 0. So 2Cl, since we have 2 chlorine in this molecule, plus 7 oxygen
So 7 times negative 2, because oxygen will always have negative 2 oxidation number, equals to 0. So 2Cl is equals to positive 14. So Cl will be positive 7. Okay. Next, the fourth rule is hydrogen has an oxidation number of positive 1 in its compound, except in metal hydride, which hydrogen has an oxidation number of negative 1. So, in other cases, the oxidation number of hydrogen will always be positive 1, except when the hydrogen is combined with the group 1 or group 2 metal, okay, it will form metal hydride. So then the hydrogen will have the oxidation number of negative 1. For example, here we have NaH here. So the hydrogen punya oxidation number will be negative 1. And then for the magnesium dihydride, MgH2, the hydrogen oxidation number will also be negative 1. Okay, the fifth rule is the oxygen has an oxidation number of negative 2 in most of its compound. Okay, so most cases, the oxidation number of oxygen will always be negative 2. So for example, if the oxidation number of oxygen in magnesium oxide will be negative 2, and the oxidation number of oxygen in water will always be negative 2. Okay, however, there are two exceptional cases in oxygen oxidation number. First one in peroxide. So we have peroxide example here, which is H2O2. So for oxygen peroxide, okay, dia punya oxidation number will be negative 1. Okay, because if we look at here, so H2O2 is a neutral number, so the oxidation number for this compound will be 0. So hydrogen will always have the positive 1. So 2 times positive 1 plus 2 oxygen is equals to 0. So 2 oxygen will have negative 2. So oxygen will have a negative 1 oxidation number. So hence, this is why the oxidation number for oxygen in hydrogen peroxide is negative 1. Next, it says that when combined with fluorine, it has a positive oxidation number. So only with fluorine, the oxygen that combined only with fluorine will have the positive oxidation number. So here, if we are about to calculate the oxidation number of oxygen, so OF2 is equals to 0 because this compound is a neutral, so it will have the overall oxidation number equals to 0. So oxygen plus 2 fluorine, so fluorine has always have the oxidation number of negative 1 for fluorine. So 2 times negative 1 equals to 0. So 0 will be, oxygen will have a positive 2 oxidation number. Okay. Next, the sixth rule, okay, is in neutral molecule, the total oxidation number is equal to 0. So like I said just now, so for example, we have oxidation number of water, the overall oxidation number is 0. And for the KMnO4, the overall oxidation number is also equal to 0 because they are all neutral molecule without any charge. Okay, and last but not least, the seventh rule is for polyatomic ion, the total oxidation number is equal to the net charge of the ion. Okay, for example, here we have dichromate ion, so Cr2O7 2-. So it has the overall charge for this molecule is 2-. So the oxidation number for this polyatomic ion is negative 2. Same goes to the manganese ion, so MnO4-. So they are the overall charge of negative 1. So that is why the oxidation number for this polyatomic ion is negative 1. Okay, now let's look at the example for the question. So dia kata kat sini, assign the oxidation number of chromium
in dichromate ion. So here we have Cr2O7 2 minus. So we know that for this polyatomic ion, the overall charge is 2 minus. So Cr2O7 is equal to -2. So we have 2 chromium here. So 2Cr plus with 7 oxygen, 7 times -2 is equals to -2. So we have 2Cr equals to 12. So Cr oxidation number is positive 6. So that is how you find your oxidation number. So you have to know how to find the oxidation number because it is important for you to use this in determining which of the half reaction undergo oxidation and reduction in the redox equation later on. Okay, so now let's get into the second part of this video, which is chemical equation. How to balance chemical equation. So chemical equation is basically the reactant reacts to form product. Okay, so here we have example of 2 hydrogen molecule react with 1 oxygen molecule to form 2 water molecule. So we represent the reaction using this chemical equation. So 2H2 plus O2 to form 2H2O. So basically, we usually put the phase of the molecule dekat dalam equations. So for example, 2H2 gas react dengan oxygen gas to form 2H2O liquid like that. Okay? So now, let's get into the balancing chemical equation. So balancing chemical equation using inspection method. So, I just want to clarify that the steps, the number of steps in this balancing chemical equation akan ada yang berubah-ubah lah. May vary lah according to certain lecturer. Okay, some lecturer may have 4 steps, some lecturer may have 5 steps or 6 steps. But eventually, they follow the same sequence. Okay, maybe they just kembangkan dia punya steps tu into a few more smaller steps. Okay, but the sequence of the steps is still the same. Okay, we still follow the same rule and the same steps for balancing chemical equation using inspection method. Okay, so the first one, if you have to write down the unbalanced equation using correct formula for reactant and product. But if the question have already given you the unbalanced equation, then this step dah tak valid dah kan. So that is why saya cakap tu, depending on question as well as depending on the steps that your lecturer may have given to you. Okay, so and then second one, you balance, and then the second step, you need to balance the metallic element first, followed by the non-metallic element. And then after that, you have to balance the hydrogen and oxygen atoms. So for this one, if you ask me which one do you need to balance first, hydrogen or oxygen? So for me, I prefer to balance the hydrogen first, then oxygen atom. But in certain cases, where sometimes the hydrogen dah have the same number dekat reactant dengan product. So, and then kita balance oxygen, and then tiba-tiba the number of the hydrogen tak balance. Okay, so at that time, we can consider balancing oxygen first baru hydrogen. But again, it depends on the question and the situation. Okay, but overall, I prefer to balance hydrogen first baru oxygen. Okay. And lastly, you have to check to ensure that the total number of atoms of each element is the same on both side of the equation. Sebab apa? Because like from time to time, if you balance oxygen and hydrogen, you kadang-kadang akan affect the number of metallic element or the non-metallic element yang you dah balance first tadi. Okay, so you have to recheck. Okay, untuk make sure yang tak ada berlaku perubahan. So if ada berlaku pertambahan, okay, you have to make sure that the number of the metallic element on both side and the non-metallic element on both side is the same again. Okay, you may be kali dengan 2 ke 3 ke dan sebagainya. Alright. So let's look at the examples. We have the example here. It says that balance the chemical equation by applying the inspection method. So we have NH3 react with copper oxide to form copper solid plus nitrogen gas plus water. So here I forgot to put the phase in. So dia ada phase sebenarnya kan. Ammonia plus copper oxide solid. Okay, dan sebagainya. Okay, but
Here, saya tak letak phase. But usually the question will give you the phase siap-siap. So, you don't need to worry. Okay. So, dekat sini, we want to proceed to the first step 1. Step 1. So, step 1, kita nak balance metallic element first. So, kita tengok this equation. Okay. Kita punya metallic element is copper. Okay. So, here, copper kita on both reactant and product is 1. So, tak ada perubahan yang berlaku. So, kita boleh proceed ke the next step 2. So, dia kata balance non-metallic element. So, here, balance metallic element, non-metallic element kita adalah nitrogen. Okay, so, first kita ada dua nitrogen dekat bahagian produk. Okay. So, kita ada satu sahaja nitrogen dekat bahagian reactant. So, kita kena kali dengan 2 dekat bahagian reactant to get 2 nitrogen at both side. Okay. Now, bila kita dah balance non-metallic element, kita nak balance hydrogen atoms dekat both side. So, dekat dekat step 2 ni, kalau kita tengok, hydrogen kita ada 3 kali dengan 2, so 6 hydrogen. So, dekat belah sini cuma ada 2 hydrogen saja. So, kita kena kali dengan 3 untuk dapat 6 hydrogen on both side of the equation. Okay. And then, untuk step 4, lepas kita dah balance our hydrogen, kita proceed to balance oxygen. So, kalau kita tengok dekat step 3, oxygen kita ada 3 dekat sini. Tapi dekat bahagian reactant, oksigen kita cuma ada 1 sahaja. So, what we need to do, kita kena kalikan this compound dengan 3. So that we got 3 oxygen on the reactant and 3 oxygen dekat product. So, here, lepas kita dah balance the oxygen, kita final check. So, bila kita check, rupa-rupanya copper kita yang tadinya 1, sekarang ni dah jadi 3 dekat sini, dekat bahagian reactant kita. Jadi 3 kan. So, tapi dekat bahagian product still 1. So, we need to times it with 3 to balance 3 copper dekat reactant dan 3 copper dekat bahagian product. So, now kita check. Kita ada 2 nitrogen dekat reactant dan 2 nitrogen dekat product. Okay, 6 hydrogen dekat reactant dan 6 hydrogen dekat product. 3 oksigen dekat reactant dan 3 oksigen dekat produk, and 3 copper dekat reactant as well as 3 copper dekat product. So now we can say that this chemical equation is all good, is all balanced. Okay. Alright. So you need to follow this step by step. Alright. Now, let's go into the first exercise to balance the chemical equation using inspection method. Again, I didn't put the phase here, but usually the question will include the phase. Okay, so you don't need to worry. Okay, so dekat sini kalau you tak tahu phase pun, biasanya all of this is aqueous. Okay, except for water is a liquid phase. Alright, now let's go. Kita nak balance this equation using the step that I have laid out dekat this slide. Okay, first kita nak balance metallic element. So, if you look at this, the metallic element here is iron. Okay, so dekat produk, kita ada 2 iron. But dekat reactant, we only have 1 iron. So, that means we need to balance the iron dekat bahagian reactant. So, we need to put 2 dekat bahagian depan this compound, 2FeOH3, to get both 2 ferrum dekat reactant dan dekat product. Okay, now bila dah settle kita balance metallic element, kita nak proceed untuk balance non-metallic element. So, untuk non-metallic element, okay, kita ada sulfur here. Sulfur dekat both reactant dengan produk. So, dekat reactant kita, sulfur kita cuma ada 1. Dekat produk, kita punya sulfur ada 3. So, apa yang kita kena buat? Kita kena balance dekat reactant. So, we need to times this sulfuric acid dengan 3 because we want to get 3 sulfur dekat reactant sama dengan 3 sulfur dekat produk. Okay, next step, kita dah settle step 1 dengan step 2. So, next step, kita nak
balance the hydrogen atom. So, kalau kita tengok hydrogen atom kita dekat bahagian reaktan, kita ada 3 kali dengan 2. So, 6 hydrogen here. And then we have 3 times 2, so 6 hydrogen here as well. So, total 12 hydrogen dekat bahagian reaktan. And then we look here, kita cuma ada 2 hydrogen here. So, what we need to do is we need to times the hydrogen, the water dekat bahagian produk ni dengan 6 so that we can get 12 hydrogen dekat produk. Okay, so now kita dah balance hydrogen atoms. So, kita pergi kepada next step, iaitu kita nak balance oxygen atoms. So, oxygen atoms, dekat bahagian reaktan, kita ada 3 oxygen kali dengan 2. So, we have 6 oxygen. And then, we have 4 here. Kali dengan 3, so we have 12 oxygen. So, we have a total of 18 oxygen dekat bahagian reaktan. Okey, dekat bahagian produk, kita ada oksigen 1 kali 6, 6 campur dengan 4 kali 3, 12. So, we have a total of 18 oksigen as well. So, oksigen kita memang dah apa orang kata, balance kat both side. Okay, so now sekarang kita nak final check. Kita nak make sure all the number of atoms dekat both side sama. Okay, so that kalau kita dapat detect ada yang tak balance, kita boleh balancekan dia. So, let's see here. Kita nak check number of ion dekat bahagian reactant dengan produk. Kita nak check number of ion, number of sulfur, oxygen dan hydrogen untuk both side. So, kalau kita check reactant ion dekat reactant ada 2. Dekat produk pun ada 2. Okey, sulfur dekat sini ada 3. Dekat reactant produk pun ada 3. And then hydrogen kita ada 12. Okey, dekat produk pun kita ada 12 hydrogen. And last but not least, our oxygen ada 18. Dekat produk pun ada 18. So, we can say that this equation is all good, is all balanced. Okay. Alright. Now, let's move on to the second exercise. Kita buat second exercise for this topic, for this part. So, kita tengok the second one, which is C6H6. Benzene react with oxygen gas to form carbon dioxide gas plus water. So, again, you have to put the face here lah, okay? Alright. So, dekat sini kita tengok step 1 kita nak balance the metallic element. But we see, adakah dekat dalam this equation ada metal? No, right? So, we can ignore the first step. So, kita proceed kepada second step, which is non-metallic element. So, here, non-metallic element kita adalah carbon. So, here, carbon dekat bahagian reactant kita ada 6. But, the carbon dekat bahagian produk kita cuma ada 1. So, what we need to do, kita kena balancekan carbon kita dekat bahagian produk dengan kalikan this carbon dioxide with 6. So, now we have 6 carbon dekat reactant dan produk. Okay, so settle dekat bahagian non-metallic element. So, now kita nak proceed untuk balance hydrogen atom. So, hydrogen atom kita dekat bahagian reactant ada 6. Dekat bahagian produk cuma ada 2 sahaja. So, what we need to do, we need to times the water with 3 to get both hydrogen dekat reactant dengan produk sama dengan 6. So, we now get hydrogen atom settle. Okay, lastly, kita nak make sure oxygen atoms balance. So, oxygen atom dekat bahagian reactant kita cuma ada 2. Dekat bahagian produk, kita ada 3 campur dengan 2 kali 6, 12. So, kita ada 15 oksigen. So, kita nak balance kan. Kita letak dekat bahagian oksigen ni 15 per 2. Okay, so that we can get 15 oxygen on both side. Okay. Now, you can, and then bila you check, balance tak balance, okay, so kita ada 6 carbon dekat reactant, 6 carbon dekat produk.
kita ada 6 hydrogen dekat reactant dan 6 hydrogen dekat produk, dan kita ada 15 oxygen dekat reactant dan 15 oxygen dekat produk. Okay, but now kat sini kan ada pecahan kan 15/2. Okay, some of you tak suka ada pecahan nampak dekat dalam equation. So you can actually make kalikan 2 ni dekat depan coefficient ada molecule. Okay, so you akan dapat final dia, you akan dapat something like this. Okay, you akan dapat equation something like this. 2C6H6 plus 15 oxygen to form 12 carbon dioxide plus 6 water. Okay. So kalau you kira pun, dia punya total number of carbon, hydrogen dan oxygen akan tetap sama dekat both sides. So this is the balance equation for this chemical equation. Okay. So we have finished for the balancing chemical equation using inspection method. So now we are going to proceed to the next part of the video, which is balancing redox reaction. So first we need to know what is redox reaction. So redox reaction is where the oxidation and reduction happens. Okay, so apa itu oxidation dan apa itu reduction? So oxidation bila compound tu dia lose electron. Okay, lost electron. And then reduction tu dia akan undergo reduction bila compound tu dia gain electron. So these are the hint ataupun apa orang kata tips for you to know mana satu oxidation dan reduction. So oxidation reaction dia, substance akan lost one or more electrons. Okay, dia akan increase in oxidation number. So you can actually determine mana satu reaction yang undergo oxidation and reduction by using the oxidation number. Okay, so if the oxidation number increases, then this reaction is oxidation. And then oxidation reaction also lost hydrogen atoms and gain oxygen atoms. Okay, for reduction, dia terbaliklah dengan oxidation. So, reduction substance tu akan gain one or more electron. So, dia akan decrease in oxidation number. Okay, as well as lost oxygen and gain hydrogen atoms. Okay, now kita nak balancing redox equation using the ion electron method. So, the redox reaction, okay, as for your information, it may occur in acidic and basic medium. So, bila you balance, okay, soalan akan tanya you, soalan akan suruh you balance dekat dalam acidic solution or the basic solution. So, you have to take note of that. Okay, so you have to follow the steps systematically so that the equations become easier for you to balance. Okay, kalau you tak nak buat kesilapan atau cuai dalam balancing equation, you need to follow this step by step. Okay, so let's look at this one. In acidic medium. Okay, kita ada copper plus NO3 minus to form copper 2 plus plus NO. So, step 1 yang you have to do is you need to divide the equation into two half reaction. Okay, yang involve oxidation and the other involve reduction. Okay, so dekat sini, apa yang kita boleh buat untuk kita detect which one undergo oxidation dan which one undergo reduction? So, first one you know, oxidation, dia increase in oxidation number. So, you tengok kat sini. Copper, oxidation number dia kosong pada mulanya and dia jadi plus 2. So, dia increase from 0 to plus 2. So, dia undergo oxidation. So, bila kita tahu ni undergo oxidation, secara tak langsung kita tahu yang ini undergo reduction. Okay, lepas kita dah divide the equation into two half fraction, what is the next step that we need to do? So, we need to balance the element other than oxygen dan hydrogen first. So, here we have copper. So, copper dekat both reactant dengan produk, dua-dua sama. As well as the nitrogen dekat dua-dua reactant dengan produk, dua-dua satu. So, tak perlu nak balance apa-apa dah sebab memang dah satu. Okay, and then kita pergi step yang ketiga. Kita nak balance oxygen atom.
Okay, balance oxygen atom, kita add water dekat site yang perlukan oksigen. So, untuk yang pertama ni tak ada oksigen. So, memang tak perlu buat apa-apa lah. Kita tengok yang second ni. Second ni, okay. Dekat bahagian reaktan kita, ada 3 oksigen. Tapi dekat bahagian produk kita, cuma ada 1 oksigen. So, we need 2 more oksigen. Okay, so kita nak ada 2 lagi oksigen. So, kita tambahkan dengan 2 water kat sini. Okay, so kita nak add water dekat site yang perlukan atom. Yang perlukan oksigen atom. So, kita tambah 2 water dekat sini. So, this is the equation. Okay, lepas kita dah balance oksigen atom, step yang keempat, kita nak balance hydrogen atom. Dengan cara kita tambahkan H plus ion dekat site yang memerlukan hydrogen. So, here, again, equation 1 tak perlu buat apa-apa sebab memang tak ada hydrogen. So, kita fokus dekat equation number 2. So, dekat sini, kita dekat sini dah ada 4 hidrogen. Dekat belah sini tak ada hidrogen. So, kita kena tambah dengan 4 hidrogen for H plus dekat belah reaktan. Okey, lepas kita dah balance hidrogen, step yang kelima, kita nak balance charge. Dengan cara kita add electron to the site with greater overall positive charge. So, here, kita tengok yang pertama, charge untuk copper kat sini adalah kosong. Charge untuk copper sini adalah positif 2. So, overall kat sini, dia punya overall positive charge dia lagi besar. So, kita akan tambah 2 elektron untuk dapatkan, untuk balancekan equation dekat sini. Okay? Untuk balancekan charge dekat this half fraction. Okay. And then, dekat second half fraction, kita kira kat sini ada positive 4, negative 1. Okay, so kat sini ada positive 3 lah total charge dia. Kini kat sini kosong. So kat sini, ini lagi overall positive charge dia lagi positif. So kita tambah 3 elektron dekat sini. Okay, kalau korang nak tahu berapa nombor elektron yang korang nak tambah, nak balance, korang kena make sure macam ni. So kat sini kan kita ada positive 4. Okay, negative 1. So total kat sini positive 3 lah kan. So kat sini kosong. So, kita nak balancekan positif 3 ni jadi kosong. So, kita akan buat macam ni. Berapa elektron yang kita perlukan untuk dapatkan kosong? So, you know electron charge dia adalah negatif. Kan, negatif 1 lah kan kalau 1 elektron. So, kalau positif 3, kita ada negatif 3 elektron kat sini. 3 elektron. So, kita akan dapat kosong. So, that is how you determine how many electron for you to add dekat bahagian more positive charge ni. Okay? So, macam tu korang nak determine dia. Okay. So, and then lepas korang dah balance korang dah balance everything. Korang dah balance elemen other than hydrogen dan oksigen. Korang dah balance hydrogen, korang dah balance oksigen, korang dah balance charge. So, korang kena balance number of electron pula. So, macam mana korang nak balance number of electron? So, korang tengok dekat sini, kita ada 2 elektron dekat bahagian first half fraction. And then kita ada 3 elektron dekat second half fraction. So, kita nak make sure dua-dua sama. So, kita kena darab silang lah. So, ini kali dengan 3, ini kali dengan 2. So, the whole half fraction you have to times 3 and the whole half fraction you have to times dengan 2. So, sekarang you akan dapat the new half fraction yang you dah kalikan. So, you akan dapat 3 copper plus 3 copper ion plus 6 electron. And 8H plus 2NO3 minus plus 6 electron to form 2NO plus 4 mole of water. So, sekarang, bila korang dah balance number of electron, korang akan gabungkan 2 half fraction tersebut. And korang akan cancel anything yang sama dekat both side. So, katakanlah dekat first half fraction ni ada 6 electron bahagian produk. Okay, and then kita dekat second half fraction, kita ada 6 electron dekat bahagian reactant. So, dia side yang bertentangan kan. So, kita akan potong dia. Kita cancel dia sebab dia boleh cancel each other. Okay? Bukan elektron je. Kalau kita ada water yang dekat bahagian yang bertentangan pun kita boleh cancel out each other. Okay, so now bila kita cancel, kita akan gabungkan balik half fraction ni. So, kita akan gabungkan reactant dekat sini. Product dekat bahagian produk. Okay, so here we have 3 copper
plus 2NO3 minus plus 8H plus to form 3 copper 2 plus 2NO plus 4 mole of water. So this reaction is balanced. Tapi sebelum tu kita check lah. Kita check equation tu betul-betul balance ke dengan cara kita kira total charge reactant. So kalau kita kira total charge 3 kali kosong tambah dengan 2 kali negative 1 campur dengan 8 kali positive 1, we will get positive 6 dekat bahagian reactant. As well as dekat produk pun you will get positive 6. So bila both side dia ada same total charge, okay, so this reaction, this equation is already balanced. Okay, so ini untuk acidic medium. Okay, what happen kalau soalan bagi kita dalam basic medium, dia suruh kita balance this equation in basic medium. Okay, so kita buat step macam biasa, kita follow the step. Okay, kita balance equation macam acidic medium sampailah kita dapat balance equation yang ini. Okay, tapi lepas kita dah balance equation seperti acidic medium, okay, kita akan pergi step tambahan. Kita akan tambah OH minus dekat both side. Okay, berapa banyak OH minus yang kita nak tambah, kita ikut berapa number of H plus yang ada dekat equation tu. So for example, here we have 8H plus. So kita akan tambah 8 OH minus dekat reactant side dengan product punya side. Okay, now bila kita dah add OH minus dekat both side, kita pergi step yang ketiga, kita combinekan OH minus dengan H plus ni untuk form water. So sekarang ni dua ni kita combine jadi 8H2O. So kita akan letak sini. So akan form 8H2O to form, okay, so yang dekat sini dia akan remain macam biasalah. Okay, so bila kita dah tukarkan jadi H2O, sekarang step yang keempat, kita nak cancelkan H2O dekat both side. So diorang kan dekat side yang bertentangan kan ada water kan. So dekat sini ada 8 water, belah produk ada 4 water. So kita cancel. So 8 tolak dengan 4, so ni memang dah kosong lah. So dia akan ada 4. So tinggallah 4 water dekat bahagian reactant dan tak ada dah water dekat bahagian produk. Okay, so this is the balance equation untuk basic medium. Okay, ataupun basic solution. So now kita nak tengok exercise. So exercise ni kita tengok dulu yang acidic solution. Okay, so kita ada C2O42 minus aqueous plus dengan MnO4 minus aqueous plus H plus to form CO2 gas plus Mn2 plus water. Alright, so step 1, you have to divide your unbalanced equation into half reaction. So korang kena tahu mana satu yang akan involve dalam half reaction ni. Okay, so dekat sini yang akan involve adalah this one. So ini akan involve dengan carbon dioxide, and then ini akan involve dengan ini. Okay, so kita tak tahu mana satu oxidation, mana satu reduction. So kita tengok, kita kira oxidation number dia. So kita kira oxidation number untuk carbon dekat sini. So kita ada 2 carbon. Okay, plus dengan 4 kali dengan negative 2, sebab oxygen punya oxidation number is negative 2 is equals to negative 2, dia punya overall charge. So you will get 2 carbon minus 8 equals to negative 2. So 2 carbon is equals to positive 6. So carbon ada oxidation number of positive 3. So carbon yang belah sini, okay, carbon plus dengan 2 oxygen. So 2 times negative 2 equals to 0. So C minus 4 equals to 0. So C equals to positive 4. So kalau awak tengok dekat sini, dia punya oxidation number dia daripada positive 3 menjadi positive 4. Maksudnya dia increase in oxidation number. So this reaction is oxidation. So you write here, this one is oxidation. Okay, now kita nak tengok bahagian MnO4 ni pula. Okay, kita kira Mn plus dengan 4 oxygen negative 2 equals to negative 1. So Mn minus 6. So
Mn minus 8 equals negative 1. So, Mn equals to positive 7. So, dekat bahagian sini, Mn dia plus 2 kan. So, dekat sini daripada positive 7 turun jadi positive 2. So, decrease in oxidation number. So, this reaction is a reduction. So, mesti korang tanya. So, Miss, what happened to the H plus here and the H2O here? So, basically, you can ignore this H plus dengan H2O. Kenapa? Sebab diorang ni actually dalam unbalanced equation. So, eventually, bila you guys dah balance the equation nanti, after step by step nanti, diorang ni actually dah memang auto masuk dah dekat final balance equation. So, korang tak perlu sentuh pun yang ini. So, korang biar je. Korang perlu fokus yang dekat bahagian oxidation punya half cell reaction dan reduction punya half cell reaction. So, sekarang bila korang dah tahu siapa yang undergo oxidation, siapa yang undergo reduction, so korang pun boleh lah tulis dekat bahagian half cell reaction ni. Oxidation dia adalah C2O4 2 minus aqueous, okay, to form CO2 gas. And then MnO4 minus aqueous to form Mn2 plus aqueous. So, first step done. Korang dah divide equation into half fraction. Okay, second, kita nak balance. Okay, step version saya gabungkan segala yang kena balance under satu step. Okay, itu step 2, balance. Okay, but again, depends on other lecturer or other individual. They can split the steps into step 2, 3, 4, 5. Tapi saya satukan semua balancing dekat step 2. Okay, so step 2, kita nak balance elemen other than oxygen dan hydrogen. Okay, first of all, kita tulis balik kita punya half fraction tadi. So, kita tulis balik oxidation kita ada C2O4 2 minus aqueous to form 2 CO2 gas, and then kita ada MnO4 minus aqueous to form Mn2 plus aqueous. So, saya sengaja bagi ada gap, ada space dekat equation ni supaya senang kita nak balance nanti. So, here kita tengok, first mini step dalam step 2 ni, kita nak kena balance elemen other than oxygen dan hydrogen first. In this case, kalau kita tengok yang oxidation punya half cell, kat sini carbon ada. Okay, so kat sini carbon kita ada 2, sini carbon kita cuma ada 1. So, kita akan balancekan elemen carbon dulu. So, kita akan kalikan dengan 2 kat sini. So, 2CO2. Okay. And then, lepas kita dah balance carbon, kita nak balance oxygen. Dengan cara kita nak add water dekat site yang memerlukan oxygen. So, in this case, oxygen here ada 4. Oksigen dekat bahagian reactant ada 4. Oksigen dekat bahagian produk pun ada 4. So, sama. Okay. And then kita tengok. Kita nak kena balance. Kita nak balance hydrogen dengan cara add H plus dekat site yang memerlukan hydrogen. But in this half fraction, tak ada oksigen, tak ada hydrogen. So, tak perlu buat apa-apa lah. So, kita move on kepada next mini step, iaitu kita nak balance charge. Kita nak kena add electron dekat site yang ada greater overall positive charge. So, dekat sini kita kena kira charge. Okay, dekat bahagian reactant here, charge dia adalah negative 2. Okay, kita kira overall charge, negative 2. And then overall charge dekat sini adalah kosong. So, between negative 2 and 0, 0 adalah lagi positif. So, which means that kita akan tambah elektron dekat bahagian produk. So, berapa kita nak tambah? So, awak tahu, kita sekarang nak samakan, ini sama dengan ini, negative 2 kan? So, kita perlu tambah 2 elektron. Sebab, 1 elektron sama dengan negative 1 kan? Okey, sebab dia negative charge kan. So, kita perlukan 2 elektron untuk dapat negative 2 ni. So, kita akan tambah 2 elektron dekat sini.
Okay, so dah balance untuk oxidation punya half cell. Kita pergi kepada reduction punya half cell. So, reduction punya half cell, kalau kita tengok, dua-dua dekat sini MN dia 1. Okay. Dan kita tengok, kita nak balance oksigen. So, oksigen dekat sini ada 4, tapi kat sini tak ada oksigen. So, kita kena tambah water dekat side yang tak ada oksigen. Berapa nak kena tambah? So, kita perlukan 4 oksigen. So, kita kena tambah dengan 4 water. So, plus with 4 H2O. Okay. So, sekarang, bila kita dah tambah H2O, sekarang kita nak pergi ke second step. So, third step, kita nak balance hydrogen dengan tambah H+. So, dekat sini kita ada 4 kali 2, kita ada 8 hydrogen. Sini tak ada hydrogen. Mana ada hydrogen kan? So, kita 8 H+ dekat belah sini. So, kita akan tambah H+ dekat sini. So, plus 8 H+. Okay. And then next, kita nak balancekan kita punya charge dengan tambahkan elektron dekat side yang ada greater overall positive charge. So here kita check dekat bahagian ni kita ada negative 1 dengan positive 8. So overall charge dia adalah positive 7. Here kita ada positive 2 dan kosong. So kita ada overall positive 2. So side kat sini lagi ada greater overall positive charge. So dekat sini macam mana awak nak tahu berapa elektron yang awak kena tambah? So awak tahu kita kena make sure dia punya elektron dia sama dengan dia punya total charge dia sama dengan positive 2. So dekat sini kita boleh cakap kita ada positive 7. Nak kena tambah dengan berapa elektron untuk dapat positive 2 ni? So, kita tahu 1 elektron sama dengan negatif 1 kan? So, kita kena tambah dengan positif 7. Kita kena tambah dengan 5 elektron untuk dapat positif 2 kan? So, dekat sini, kita akan tambahkan ni dengan 5 elektron. Okay, untuk balancekan charge dia. Okay, so sekarang bila charge kita dah balance, so kita nak pergi kepada step yang ketiga. Dia kata kita kena balance number of electron dekat both side and then cancel out anything. So, first kita salinlah balik yang tadi kita dah buat tadi dekat step yang kedua. So, kita salin balik. Okay. So, dekat step kedua kita dah ada C2O4 2 minus aqueous. Okay. Reacting from 2 carbon dioxide gas plus 2 electron. And then dekat bahagian reduction kita ada MnO4 minus aqueous. Okay. Plus dengan 8H plus 5 electron to form Mn2 plus aqueous plus 4H2O liquid. Okay, now dia kata kita kena balancekan kita punya number of electron. So, kita ada 2 electron dekat sini dan 5 electron kat sini. So, kita kena dapat make sure dua-dua electron ni sama. So, apa kita kena buat? Kita kena kalikan the whole half fraction dengan 5 dan this one whole dengan 2. Okay, so sekarang kita akan kalikan semua ni. Kali dengan 5 dan semua ni kita akan kalikan dengan 2. So, now kita akan dapat the new half cell reaction. 5C2O4 2 minus aqueous to form 10 carbon dioxide gas plus 10 electron. Dan kat sini kita akan dapat 2MnO4 minus aqueous plus 16H plus 10 electron to form 2Mn2 plus aqueous plus 8H2O. So, kita boleh cancel out yang sama. So, 10 electron dengan 10 electron. Ada lagi ke yang boleh cancel? So, tak ada. So, bila dah settle step 3 dan step 4, okay, apa yang kita akan buat? Dekat step yang kelima, kita akan combinekan both half cell reaction.
So, kita akan combinekan bahagian reactant dengan reactant, bahagian produk dengan produk. Okey, so kita akan dapat equation dia lebih kurang macam ni. 5 C2O42 minus aqueous. Okay, plus dengan 2MnO4 minus aqueous plus 16. Sorry, I think I need to do it back because the space is not fit. So, 5C2O42 minus aqueous plus 2MnO4 minus aqueous plus 16H plus to form 10 CO2 gas plus 2Mn2 plus aqueous plus 8 H2O liquid. Okay, now kita nak check. Okay, kita nak check charge dia. So, charge dekat bahagian reactant sini kita ada 5 kali negatif 2 plus dengan 2 kali negatif 1 plus dengan 16 kali positif 1. So, total charge dekat sini adalah positif negatif 10 minus 2 plus 16. So, dia adalah positif 4. So, belah sini pula. So, kita ada 10 kali dengan kosong campur dengan 2 kali positif 2 plus dengan 8 kali dengan kosong. So, ini pun positif 4. So, total charge dia sama. So, this redox equation is balanced. Okay. So, setelah untuk soalan exercise 3, kita dah balance ikut these 5 steps. Okay, kita kena recheck tau. Make sure everything is balanced. So, kalau awak check semua ni lagi bagus lah. Okay, tapi cukuplah memadai kalau awak dah check dia punya charge. Okay, so bila awak check charge, kalau sama, insyaAllah semuanya memang dia balance. Okay, next, kita nak pergi ke exercise 4. So, exercise 4, basic solution. So, basic solution kita akan ikut step yang sama macam tadi. Cumanya kita ada pertambahan additional steps. Okay, so macam biasa, kita akan biasakan diri kita akan kira oxidation number dulu. Sebab apa? Kita nak dividekan equation ni kepada half fraction. So, kita tengok kat sini. Dia punya, kita nak cari chromium ni berapa. So, chromium plus dengan 3 oksigen negatif 2 plus 3 hydrogen positif 1. Sorry, baik semula So, Cr plus dengan 3 oksigen negatif 2 plus 3 plus 1 is equals to 0. Okay, so chromium minus 6 plus 3 equals to 0. So, chromium is equals to positive 3. So, here, chromium sini pula. Kat sini Cr plus dengan 3 times negative 2 is equals to negative 2. So, chromium minus 6 equals to negative 2. So, chromium is equals to positive 4. And then, so here, you kira 1 pun dah cukup. Okay, bila you kira 1 ni, apa you boleh nampak is kat sini, oxidation number dia daripada positif 3 jadi positif 4. So, dia undergo oxidation. So, this reaction, okay, is oxidation. And this reaction here is reduction. Okay, again, you can just ignore this OH minus and water sebab dia akan automatic include dalam final balance equation nanti. Okay. So, now kita pergi kepada step 1, divide. Okay, dah divide kan? So, kita salinlah balik yang kita dah divide tu. Okay, oxidation kita CrOH3 aqueous to form CrO3 2 minus aqueous. And then reduction kita ada iO3 minus aqueous to form I minus aqueous. Okay, settle, kita dah divide dah equation tu into half fraction. So, second step, kita nak balance. So, kita nak balance dulu ikut step by step yang kita ada ni. Okay, kita balance other element, dan kita balance oxygen, and then balance hydrogen, dan baru kita balance charge. So, kita salin balik equation tadi, yang half fraction tadi. Tapi kita bagi gap sikit. Sebab apa? Untuk senang kita nak balancekan dia. So, kat sini kita ada CrOH3 aqueous to form
CrO3 2- aqueous. And then kita ada IO3 minus aqueous to form I minus aqueous. So, sekarang ni kita balance dulu other element. So, chromium dekat bahagian reactant dengan chromium dekat bahagian produk dua-dua sama satu-satu. Sama juga dengan reduction ni, I dekat sini satu, I kat sini pun satu. So, kita boleh move on, kita pergi kat sini B. So, kita nak balance oxygen. Okay, balance oxygen. So, kita tengok dekat sini oksigen kita ada 3. Sini pun ada 3. Okay, so settle lah. Okay, kita tengok yang dekat reduction. Kat sini oksigen ada 3, sini tak ada oksigen. So, maksud kita kena tambah oksigen dekat bahagian produk. Okay, so dekat sini kita ada 3 oksigen dekat bahagian reactant. So, which means kita kena tambah dengan 3 H2O untuk dapatkan 3 oksigen dekat bahagian produk juga. Okay, now bila kita dah balancekan oksigen dekat both side, kita nak balance kita punya hydrogen. Dengan cara tambahkan hydrogen, tambahkan H+. Okay, sorry tak ada H+ kat sini. Tambahkan H+ dekat side yang memerlukan hydrogen. Okay, so dekat sini, kita ada 3 hydrogen. Sini tak ada hydrogen. So, kita kena tambah dengan H+ dekat bahagian sini. So, kita akan tambah plus 3 H+. So, dekat sini kita ada 6 hidrogen. Sini kita tak ada hidrogen. So, kita kena tambah dengan plus 6 hidrogen. Plus 6 H+. Okay. So, settle dah yang ini pun dah settle. So, sekarang ni kita nak pergi kepada charge. Nak add elektron dekat side yang ada greater overall positive charge. So, kita tengok oxidation punya half cell. So, dekat bahagian reactant kosong dia punya charge dia. And dekat bahagian produk kita ada negative tu. So, dekat bahagian sini lagi positif daripada negatif tu kan. So, kita akan tambah 2 elektron dekat sini. So, kita akan tambah 2 elektron kat sini untuk make sure, okay, untuk make sure charge dia sama dengan negatif tu. Okay, so kita tambah 2 elektron. Okay, next, untuk reduction punya half cell, kita kira dia punya charge dia kat sini negative 1, dekat sini positive 6. So, total kita ada positive 5. Okay, and then dekat sini kita ada negative 1, kita ada kosong. So, total kita kat sini adalah negative 1. So, kita akan tambah elektron dekat side yang paling positif ni. So, positive 5. So, kita nak tahu berapa elektron yang kita nak tambah untuk dapatkan daripada positive 5 ni jadi negative 1. Okay, so, positive 5 nak tambah berapa elektron untuk dapat negative 1? Okay, so 1 elektron sama dengan negative 1. So, kita kena tambah dengan 6 elektron untuk dapat negative 1. So, kita akan tambah dekat side sini 6 elektron. Sorry. I made a mistake here. I'm sorry, nasib baik saya perasan. This is not here, okay? I'm sorry. I forgot charge dekat sini. Okay, so here kita ada, ya Allah, kat sini kita ada positif. Kita ada 3H+. So, maksudnya kat sini kita ada plus 3. So, which means that bila kita gabungkan dekat sini kita akan ada positive 1. So, which means side sini lagi more, lagi ada overall positive charge lagi besar. So, kita akan tambahkan 1 elektron untuk dapatkan kosong. So, kita akan dapat kat sini tambah 1 elektron. Nasib baik saya perasan. So, plus 1 elektron dekat bahagian sini dan 6 elektron dekat bahagian sini. So, make sure awak punya elektron, okay, salah satu mesti ada dekat bahagian produk. Salah satu mesti dekat bahagian reactant. Tak kisahlah mana-mana pun, tapi mesti dia bertentangan, okay? Okay, so itu yang awak boleh tahu awak ada salah ke tak ada salah. So, kalau awak nampak kan, dua-dua awak punya elektron dekat side yang sama, okay, that means something is wrong. So, you have to recheck again. Okay, recheck your whole equation again to make sure that you are not making any mistake. Okay, so sekarang bila kita dah settle step yang kedua, kita dah balance everything. So, now kita nak pergi ke step yang ketiga dan keempat. Kita nak balance number of electron dan kita akan cancel out anything yang sama. Okay, so macam biasa kita akan salin balik equation yang ini. Okay, salin bawa pergi step yang ini. Okay, untuk oxidation kita salin.
So kita ada CrOH3 aqueous. Okay. To form Cr2O32 minus aqueous plus 3H plus 1 electron. And then dekat bahagian reduction kita ada IO3 minus aqueous plus 6H plus 6 electron to form I minus aqueous plus 3 water. So, kita bila nak balance of electron, kita tengok sini satu elektron, kita ada 6 elektron. Okey, dekat bahagian bertentangan. So, kat sini maksud kita kena kalikan dengan 6 untuk dapat 6 elektron sama macam reduction. Okey, so dekat sini, apa kita akan buat? Kita akan kalikan the whole ni dengan 6. So, you will get the new equation is 6 CrOH3 aqueous to form 6 Cr2O32 minus aqueous plus 18H plus 6 electron. So yang ini dekat bahagian half cell reduction, you tak perlu nak tambah apa-apa sebab dia memang dah 6. Okay. So dekat sini kita nak cancel out anything same on both side. So here kita akan cancelkan 6 electron dengan 6 electron kat sini. Okay, sekarang kita ada 18H plus dengan 6H plus kat sini. So, kita boleh cancel juga. So, kita akan buang 18 tolak 6, kita akan dapat 12H plus. Okay, so sekarang ni, bila dah cancelkan semuanya yang sama, kita akan pergi step yang kelima. Okay, kita akan combinekan both half reaction. Kita akan combine both half reaction. Okay, tapi dekat step 5 ni sekali, kalau dekat acidic, kita stop sampai sini je. Tapi sebabkan dia basic, okay, kita akan teruskan. Dekat step 5 ni sekali, kita akan tambahkan OH minus dekat both side. Equal to the number of H plus. So, kita salin balik equation yang kita dah, kita combinekan kat sini, reactant dengan reactant, product dengan product. Okay, so kita gabungkan dia, combinekan dia, and then kita add OH minus. Okay, so dekat sini, kita akan buat equation dia. So, combinekan dia. So, kita akan ada 6 CrOH3 aqueous plus IO3 minus aqueous. Okay. Plus dengan, okay, kita kena tambah OH kat sini kan. So, kita tak tahu berapa kan. So, kita biar dulu. Sama dengan, okay, kita ada 6 Cr2O32 minus aqueous plus dengan, sabar. 6 Cr2. Okay. Plus dengan I minus aqueous plus dengan 12H plus. Okay, so kita dah tahu dah kita nak tambah berapa OH minus. Kita nak tambah 12OH minus sebab kita ada 12H plus kat sini. So kat sini pun kita letak 12OH minus. Okay, so sekarang bila kita dah add OH minus dekat both side, sekarang step yang ke-6 kita terus je combine OH minus dengan H plus. So kita akan combinekan OH minus ni dengan H plus dekat sini untuk form 12 water. Okay, so kita akan form 12 water. Sabar, saya tertinggal satu. See, kat sini, bila you buat balancing redox equation ni, you akan ada akan menghadapi pelbagai cabaran. Ya. Contohnya, dengan keadaan equation yang sangat banyak, kadang-kadang you tertinggal. So, make sure. So, dekat sini kan kita ada 3 water kat sini. So, make sure jangan tertinggal dekat produk. Okay. So, dekat sini, kita akan tambah dengan bawa kat sini kan. Tambah dengan 3 water. Okay, liquid. Okay, sebab dekat bahagian produk. Okay, now, kita tahu kita akan combine OH minus dengan H plus untuk form water. So, kita akan gabungkan dua orang ni akan dapat 12H2O. Okay. Okay. So, sekarang ni, dia kata cancel H2O. Tapi sekarang ni, kita punya water kita, dua-dua dekat side yang sama. So, which means kita boleh tambahkan dua ni
Tambahkan 2 ni jadi 15 water. Okay. So, sekarang ni kita nak tulis balance equation kita dekat bahagian bawah ni. So, kita salin balik everything yang kita dah settle dekat atas ni, bawa pergi bawah. Okay, susun balik. So, kita susun balik. So, kita akan dapat 6CrOH3 aqueous plus IO3 minus aqueous plus 12OH minus to form 6Cr2O3 2 minus aqueous plus I minus aqueous plus 15H2O liquid. Okay? So, sekarang ni bila kita dah tulis balance equation dekat step 7 ni, kita nak recheck. So, kita nak kira charge dia berapa. So, kita kira charge dia dekat bahagian reactant ni. So, kat sini 6 kali dengan kosong campur dengan 1 kali negatif 1 campur dengan 12 kali negatif 1. So, total dia adalah negatif 13. So, sini pula kita ada 6 kali negatif 2 campur 1 kali negatif 1 campur 15 kali kosong. So, kita akan dapat juga negatif 13. So, both charge side dekat setiap side sama. So, we can say that this redox equation here, okay, is all good, is all balanced. Okay. Whew. Alright. So, I think that is all for this part A balancing equation. I know that this is going to be a very long video for the explanation video for part A. But this is actually what you have to learn in this part, balancing equation. So, we are going to continue the second part B, limiting reactant, in the next video. So, I hope to see you guys soon. So, thank you very much for watching this video. Assalamualaikum.